హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ షో. సో మనతో పాటు విజయ్ అన్న అలాగే వెంకీ ప్రో కూడా వచ్చారు ఈ రోజు. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళింది ఐపీఎల్. అన్ని టీమ్స్ కూడా ఇంకా 1 or 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. యాజ్ వి స్పీక్ డీసీ వర్సెస్ ఆర్ఆర్ మ్యాచ్ అవుతుంది. అండ్ డీసీ ఆర్ ఇన్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ టు చేస్. సో దానికి తగ్గట్టుగా ప్రివ్యూ చేస్తున్నాం. అండ్ పాయింట్స్ టేబుల్ మీకు స్క్రీన్ మీద వస్తుంది మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత. సో మూవింగ్ ఆన్ బ్రో, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో చూసుకుంటే ఇఫ్ వి విన్ ఆర్ నెక్స్ట్ 2 games వీ మైట్ కంఫర్టబుల్లీ గో టు టాప్ 2. సో అన్ని క్లైమేట్ అనాలా లేకపోతే ప్లానెట్స్ అనాలా అన్ని కూడా మనకి ఫేవర్ గా ఉన్నాయి అనుకోవాలా బ్రో, విజయ్ బ్రో? అంతే కదా. సో బేసికలీ మనం నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఒక్కటి గెలిస్తే, రేపు చెన్నై మ్యాచ్ గెలిస్తే మనం క్వాలిఫై అయిపోతాం ప్లే ఆఫ్స్ కి. జీటీ కూడా క్వాలిఫై అవుతుంది. టాప్ 2 అంటే మనకి మనకి చాలా బానే ఉంది కాబట్టి మనం టాప్ 2 ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకు క్వాలిఫై అవడానికి. ఆర్సీబీ ఎనీవే దే విల్ ఫినిష్ నెంబర్ 1. హోప్ఫుల్లీ వి విల్ ఫినిష్ నెంబర్ 2. అండ్ వెంకీ బ్రో, లైక్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం రివ్యూలో మాట్లాడాం దట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ టీమ్ నీడ్స్ టు సెట్ రైట్ అని. మూవింగ్ ఆన్ టు చెప్పక్, వేర్ మన రికార్డ్ అంత బాగాలేదు అక్కడ. ఎలా చూస్తారు? డూ యూ థింక్ వీ మైట్ అండ్ పిచ్ నెంబర్ 5 లో ఆడుతున్నారంట మన వాళ్ళు. వేర్ లాస్ట్ 2 times కూడా పంజాబ్ ఫస్ట్ టైం ఆడినప్పుడు దే చేస్ డౌన్ 210 అండ్ ముంబైతో ఆడారు సిఎస్కే, అక్కడ సిఎస్కే చేస్ డౌన్ 160 odd. సో ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ చేసింగ్ ఫ్రెండ్లీ డెక్ ఏమో అని మనకి పాస్ట్ దాని మీద ఉన్న దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. సో వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ from that kind of a surface, and how do you think they'll come up against us? Because Overton miss outunadu. We'll talk about Dhoni in a second, but let's assume Dhoni is not there. So Overton miss outunadu kabatti do you think they'll still go with Spencer Johnson ahead of Akil Hussain? Thank you, bro. Spencer Johnson, no doubt. I mean, last game he actually went for runs, but the way he actually bowled, that was the talking point. So he actually bowled very quick, very accurate, caught pace and bounce in that Lucknow pitch. So he has done that Jamie Overton role, but again, thing is, the critic which I had him was like adapting to Indian pitches, the humidity and so and so, and Chennai weather and Chennai conditions. First, he has to adapt with the humidity thing. So this time it will be again a question mark for him to adapt to that or not. But Indian pitches, I mean, the lengths he got adjusted to a good extent comparing to his last 2 previous IPL editions. And one more thing, Chennai pitch Chepauk, like pitch number 5. Basically, Chepauk has gone completely batting friendly, like surprisingly, like for last few years. I think even Vijay Bro also will be aware of the stats also. If you actually see, it has become more batting friendly, and there's huge amount of dew. That's why it's becoming more chasing friendly. Even Dhoni also was saying in last year press conference that it's very difficult to predict the dew or not. Even Dhoni is also unable to predict the dew or not. It has gone to that big extent. So I mean, that's why chasing has become much more easier. So winning the toss is actually, and to bat second, it's an advantage. So toss is a factor over here. అండ్ విజయ్ బ్రో, ధోని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు, ధోని వస్తున్నాడు అని ప్రతిసారి టీస్ చేస్తా ఉన్న సిఎస్కే మేనేజ్మెంట్. బట్ చెపోక్ లో లాస్ట్ హోమ్ గేమ్ కాబట్టి ఐ థింక్ హీ మైట్ ప్లే అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఆడితే గనక కార్తిక్ శర్మ ప్లేస్ లో ఆడతాడేమో అనుకుంటున్నాను. బట్ విజయ్ బ్రో, ఇఫ్ ధోని ప్లేస్, డూ యూ థింక్ ఇట్ విల్ మేక్ ఎ ఇంపాక్ట్? సో చెన్నై టీమ్ కాంబినేషన్ చూసుకుంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ లో వాళ్ళు, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, 3 ఓవర్సీస్ ప్లేయర్స్ తోనే వెళ్ళారు. సో అనుకుంటా బ్రెవిస్ అండ్ స్పెన్సర్ జాన్సన్ అండ్ 1 more ఓవర్సీస్ ప్లేయర్, అంతే కదా. సో ఈ మ్యాచ్ లో వాళ్ళకి ఏంటంటే మేబీ అఖిల్ హుస్సేన్ ని తీసుకోవచ్చు రేపు SRH తో మ్యాచ్ లో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నాట్ స్పెన్సర్ జాన్సన్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గుర్జన్ప్రీత్ సింగ్. సో మేబీ, కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే చెన్నై పిచ్ ఎంటైర్ సీజన్ లో స్పిన్నర్స్ 20 wickets తీసుకున్నారు ఆ పిచ్ లో. సో వెరీ లెస్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ సీజన్స్. ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే స్పిన్నర్ స్ట్రైక్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ వేరే గ్రౌండ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే. ఎవ్రీ 4 overs కి 1 wicket పడ్డది అంతే. సో ఎవ్రీ 4 overs కి 1 wicket అంటే చాలా ఎక్కువ స్ట్రైక్ రేటు. సో చెన్నై లాంటి పిచ్ లో జనరలీ చెన్నై అంటే స్పిన్నర్ ఫ్రెండ్లీ అంటారు అందరూ, బట్ ఈ సీజన్ లో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. వెంకీ చెప్పినట్టు బ్యాటర్ ఫ్రెండ్లీ అయిపోయింది. అండ్ రీసెంట్ గా ఆబ్వియస్లీ అశ్విన్ కూడా ట్వీట్ చేశాడు కదా, పిచ్ నెంబర్ 5 మీద ఆడుతున్నారు, ప్లస్ పీబీకేఎస్ చేజ్ 200+ టార్గెట్ అనేది. సో దాన్ని చూస్తే మేబీ అఖిల్ హుస్సేన్ ఆడతాడా అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్. అండ్ ఆల్సో నువ్వు అడిగినట్టు MS ధోని ఆడతాడా లేదా అనే దానికి ఆన్సర్ లేదు. బట్ కొంతమంది ఏమన్నారంటే MS ధోని మోస్ట్లీ ఆడకపోవచ్చు, ఎందుకంటే తను టీమ్ కాంబినేషన్ ని చేంజ్ అనుకోవచ్చు. బట్ కార్తిక్ శర్మ ప్లేస్ లో మాత్రం తప్పకుండా ఆడాడు. మేబీ దర్ ఇస్ అనదర్ ప్లేయర్ రైట్, ప్రశాంత్ వీర్.
సో అతని ప్లేస్ లో మేబీ ఆడొచ్చు, ఎందుకంటే తను ఫినిషర్ కింద ఆడుతున్నాడు కదా. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా తను బౌలింగ్ వేయలేడు, తన ప్లేస్ లో మేబీ ఆడితే ఆడొచ్చు. కార్తిక్ శర్మ ప్లేస్ లో అయితే ఆడాడు పక్కా. అండ్ వెంకీ బ్రో, I మీరు think ధోని Dhoni. తో మీకు మంచి ఉంది కదా, సో ధోని ఆడితే మనం కొంచెం బ్యాక్ ఫుట్ లో ఉంటామని మీరు నమ్ముతున్నారు కదా, ఎందుకని? Actually, if you na CSK preview lo చూస్తే starting preseason preview, if I actually add Dhoni in the playing 11, their batting looks too good. Till number 9, that is the best batting lineup, like no doubt. Because Dhoni వచ్చేసరికి you'll have an experienced finisher down the order. He can help you to groom. Even Prashant Veer will look a dangerous batter because Dhoni is in the other end. Because he can communicate well where a bowler will be bowling, so he's actually much more better in that aspect. And number 2 is like if there was no Dhoni, teams can go aggressive with the bowling changes. Like just keep bowling your best bowlers up the front. Try to get Ruturaj Samson. Once those key batters are out, then you could have entirely you can demolish with pace and bounce. But once Dhoni is there down the order, if you use your best pacers like Cummins, Sakib Hussain, all 8 overs in the middle and new ball, then Dhoni will capitalize again at the end. And Dhoni, he can play raw pace also very well. I mean, the way he's been coming, it's very difficult to predict like which length to bowl. If you're an analyst in the opposition, you won't know. Like even if you try change of pace, he can pick it up. He doesn't play cricket throughout the year, so he'll be like much more fresh. And then so that's the main factor with Dhoni. So it's not only Dhoni's the fear factor, it's even the inexperienced players like Karthik Sharma or even Prashant Veer. They can actually adapt, and it can be much more difficult for the batter. I mean, for the opposition. Even if you see Manat CSK preview low, I even told like whether Dhoni is playing or not, that's the first thing. If Dhoni plays, then okay, fine, it will be a little hard. But if Dhoni is not playing, we can easily, we can manage CSK. Kani, once they lost Overton, they lost a batter. Overton the batter. It's like moreover like Livingston. Like he can just accelerate. He's not a finisher, Overton. He can just keep hitting. He can keep giving you 34 of 16 balls, 34 of 10 balls, and so and so. And if you plan to bowl Brisbane at death, then there will be Dubey also to counter it. Veer also to counter it. So it's little hard to have and especially in the Chepauk recent batting friendly deck, so it's little hard to contain. Got it. విజయ్ బ్రో, లాస్ట్ టైం మేము రివ్యూ చేసినప్పుడు వి స్పోక్ అబౌట్ సమ్ ఇష్యూస్ అనమాట, మన టీంలో ఉన్న ఇష్యూస్ గురించి. అండ్ కొంతమంది మన వ్యూవర్స్ కూడా కామెంట్ చేశారు దట్ మనం ఏం నేర్చుకోలేదా కేకేఆర్ గేమ్ నుంచి, వీ గుడ్ హ్యావ్ బ్యాటెడ్ బిట్ మోర్ కేర్ఫుల్లీ అని చాలా వచ్చాయి. అండ్ ఆల్సో వీ నో ది జనరల్లీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటున్నారు, కొంతమంది తెలుగు ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళంతా కూడా అదంతా కూడా తెలిసిందే. బట్ అక్కడ వరకు వెళ్ళకుండా లైక్ మన వ్యూవర్స్ చెప్పిన కామెంట్ వరకు కన్ఫైన్ అవుతాను నేను. మన వ్యూవర్స్ చాలా మంది ఫీల్ అయింది ఏంటంటే వీ కుడ్ హ్యావ్ పేస్డ్ అవర్ ఇన్నింగ్స్ బెటర్, ఇంకొంచెం టైం తీసుకుని ఆడుంటే ప్రాబబ్లీ వీ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ అ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ టు చేస్ అని వాళ్ళు అభిప్రాయపడ్డారు లాస్ట్ గేమ్ కి. బట్ మై క్వశ్చన్ టు ఇస్ దట్ దాన్ని మనం ఒక వన్ ఆఫ్ గేమ్ లా చూడాలా, ఆర్ వీ షుడ్ యాక్చువల్లీ ఆర్ఆర్ గేమ్ లో ఎలాగైతే మనం రిస్క్ ఫ్రీ షాట్స్ ఆడామో షుడ్ వి గో టు దట్ అప్రోచ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అనుకోవాలా? ఫస్ట్ థింగ్, దానికన్నా ముందు మన టీమ్ ఇంప్రూవ్ అయింది అనుకుంటున్నారా లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ ఇయర్ కి బ్యాటింగ్ లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ వికెట్స్? డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్ అయింది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ ఆల్సో ఎస్పెషలీ. సో నువ్వు లైక్ ఎవ్రీ టీమ్ విల్ హ్యావ్ అ 2-3 ఆఫ్ డేస్ ఇన్ అ లాంగ్ టోర్నమెంట్. మనకి అలాంటి ఒక హాఫ్ డే వచ్చింది అనుకోవాలి లాస్ట్ మ్యాచ్ లో, ఎస్పెషలీ బ్యాటర్స్ కి. సో హోప్ఫుల్, ఐ మీన్ దే నీడ్ టు ఫర్గెట్ ఇట్ అండ్ మూవ్ ఆన్, అంతే, అంతకు మించి ఏం చెప్పలేం. బట్ ఏంటంటే ఒక్క గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే అది గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్ లో వచ్చింది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లే ఆఫ్స్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్. అండ్ నువ్వు చెప్పినట్టు చాలా మంది అంటున్నారు, కొంతమంది అంటున్నారు మనం ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటర్స్ ఓన్లీ ఫ్లాట్ పిచెస్ మీద ఆడతారు అనేది, ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్. బట్ మనం ఒకటి చూసుకుంటే నేను ఈ రోజు కూడా ఆబ్వియస్లీ ట్వీట్ కూడా చేశా ఈ రోజు. సో మనం 6 అవే గేమ్స్ ఆడితే 6 అవే గేమ్స్ లో 5 అవే గేమ్స్ లో 200+ కొట్టాం. ఓన్లీ 1 అవే గేమ్ లోనే కొట్టలేదు, అది అహ్మదాబాద్ పిచ్ మీద. ఆ పిచ్ లో జీటీ వాళ్ళు కూడా ఒక మ్యాచ్ లో 100 కాల్అౌట్ అయ్యారు. ఓకే, వాళ్ళని కూడా క్వశ్చన్ చేయాలి అలాంటప్పుడు. ఐ మీన్ ఒక హాఫ్ డే అనేది ఏ టీం కన్నా వస్తుంది, మనకు కూడా వచ్చింది మన బ్యాటర్స్ కి కూడా. అండ్ ఇంకొకటి చూసుకుంటే మన బ్యాటింగ్ లైనప్ లో, ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ లో వీ హ్యావ్ SRH has one of the best test batters of this decade in Head, one of the best ODI batters of this decade in Klassen, and one of the best T20I batters of this decade in Abhishek. So anta manchi batters unnaru, so they are already proven around the world kada. Abhishek maybe young aina gaani, Klassen gaani, Head gaani, వాళ్ళు already proven. So alanti వాళ్ళని flat pitches మీద ఆడతారంటే అది కరెక్ట్ కాదు actually. So they will play, I mean they can play in any pitch. So
యా మన బ్యాటింగ్ అనేది డెఫినెట్ గా లాస్ట్ మ్యాచ్ లో మేబీ యూనో డిఫరెంట్ గా ఆడి ఉండొచ్చు, బట్ వి వెంట్ ఫర్ విన్, అంతే, అంతకుమించి ఏం చెప్పలేదు. యా వెంకీ బ్రో డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ మ్యాచ్ ది ఎలాగ మనం అయిందని. లెట్స్ నాట్ గో టూ మచ్ దేర్. బట్ సిఎస్కే మ్యాచ్ లో వాట్ డూ యూ థింక్ ఆర్ అప్రోచ్ షుడ్ బి ఇఫ్ వి బ్యాట్ ఫస్ట్ ఆర్ ఇఫ్ వి బ్యాట్ సెకండ్? నా ఒపీనియన్ లో అభిషేక్ షుడ్ బ్యాట్ టిల్ ది సెకండ్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్అవుట్ విచ్ హీ ఆల్రెడీ టోల్డ్ డీసీ మ్యాచ్ లో దట్ నేను అలా ఆడదాం అనుకుంటున్నాను ఈ సీజన్ అంతా అని. డూ యూ సీ హిమ్సెల్ఫ్ ప్లేయింగ్ దట్ రోల్ అగైన్? బికాస్ కొన్ని రోజుల ముందు హీ వెంట్ టు ఐ థింక్ శాస్త్ర యూనివర్సిటీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చెన్నైలో, అండ్ ఈ సెట్ దట్ ఐఎమ్ ఈగర్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ప్లే అగైన్స్ CSK on 18th అని కూడా చెప్పారు. సో how do you think our approach should be if we bat first or bat second? Actually, if I'm not wrong, Abhishek Sharma is following our videos. I think, if I be very, very honest, I seen that recent pic, he put one meditation pic, right? So he put one meditation pic. I observed what cloth he was actually wearing. So he was wearing one linen striped blue color. I know it's completely off topic. I'm not speaking about stats. So blue color. Last video lo chuste gara, even I was wearing the same linen blue striped shirt, and I was talking about calmness, right? So he was actually putting the. So I think you're gonna see a calm approach about from this time. I think he'll pace his innings. So he'll just take like first four overs. I think he'll see the new ball off. If there's any new ball movement, and then so and so. Let others, take the strike and so and so, and let others accelerate. And then as you told, 15th overs Shastra thing. So I mean that thing will happen. But don't expect the same thing in this game. If it doesn't happen in this game, it will definitely happen, in the coming match. Even Tristan Stubbs, we spoke that, he'll be a clutch player for us. There's good chemistry, Kamar D, and then so and so. We spoke in the semi-finals, same Pretoria, but it didn't happen. But it happened in the finals. So, I mean, just have to, stay patient with the approach of Abhishek Sharma over that. And same thing, chasing second would be always a huge advantage for the team. So until then, you'll have to get the bowling tactics right. And there was one more viewer. He actually sent me a DM. He made a great observation. Like all our top three batters, they don't have any 360-degree shots, like playing behind the wickets. So like PBKs, they use English to counter behind. So with Abhishek Sharma, he can play like all the sides, all the three sides, more conventional shots. Even versus spin, he doesn't play like any reverse sweep shots. Like very rarely is he. It's like Klaasen who can do that. Like he can play behind the wicket also, but head doesn't play and Kishan also doesn't play. So having one player or even if we make head to scoop also, even I have a tweet also. If head can scoop behind the wicket, it will actually disturb the bowler's length. So you can actually capitalize. So I feel, there could be some tactic like that coming out soon from our batters. Like if we actually plan it out very well, that could be a good tactic. Because again, Spencer, he moves the ball at 140 plus, not to forget, both the ways. So that's a big challenge for Spencer Johnson. I mean, that's the only threat I see with the new ball currently for the next game, if I keep one by one. But as I told, I feel, calmness approach is going to be there. And we have seen Abhishek Sharma in the PBKS game, in the first game of this first fixture versus the PBKS game. He showed a calmness approach there. And then Rajasthan Royals game, he kept risk free, only hitting boundaries, don't target for any sixes, big grounds, big square boundaries. So I think, we can just adapt to it. And regarding experts, it's like we are just giving unnecessary attention to that. So I mean, you just observe like new things, like Abhishek Sharma, like this meditation thing. You can see a good approach. You can talk something positively. Because thing is, with this experts thing and so, they end up getting more reach, more engagement. So that's why, don't fall for that traps. That's the main thing I would say very honestly. You don't see them crediting the opposition, like Gujarat, how well they bowled. Sai Sudarshan, he batted well against Varun Chakravarti and Narayan, two of the best spinners in IPL. Nobody talks about it. Even Shubman Gill, he has taken, Narayan and then, Varun Chakravarti. It's not easy thing to do. I mean, like, if you're chasing a huge target, nobody actually sees that. You're just saying only about the pitches, right? So it's a very, you're just giving a win to the experts over there, who actually talk about it.
విజయ్ బ్రో, మీరు మన బౌలింగ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వెన్ ఎవర్ ఇషాన్ మలింగా హ్యాడ్ బ్యాడ్ డే మనం ఓడిపోయాం మ్యాచెస్. మీరు ఫస్ట్ మ్యాచెస్ నుంచి చూసుకోండి, ఇట్ వాస్ ద సేమ్ థింగ్. సో డూ యూ థింక్ హీఈస్ అవర్ మెయిన్ బాయ్ డిస్పైట్ బౌలింగ్ అటాక్ అంతా బాగా ఆడుతున్నా, బట్ హీఈస్ ద డిఫరెన్స్, హీఈస్ అవర్ ట్రంప్ కార్డ్ అనుకోవాలి మనం, డిస్పైట్ కమిట్స్ బీయింగ్ కన్సిస్టెంట్. డెఫినెట్ గా మనం లాస్ట్ వీడియోస్ లో కూడా చాలా వీడియోస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. తను ఎస్ఆర్హెచ్ బెస్ట్ బౌలర్ వన్ ఈ డెబ్యూటెడ్ ఇన్ లాస్ట్ సీజన్. ఆఫ్టర్ హిస్ డెబ్యూ హీస్ ఎస్ఆర్హెచ్ బెస్ట్ బౌలర్ కదా మనకి. సో తన లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఒక్క మ్యాచ్ లోనే బాగా వేయలేదు, అంతకు ముందు ప్రతి మ్యాచ్ లో తను చాలా బాగా బౌలింగ్ వేశాడు. లక్కీలీ ఏమైందంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ లో అందరూ బాగా బౌలింగ్ వేశారు, తను ఒక్కటి తప్ప. సో ఇట్స్ ఫైన్. సో వన్ హాఫ్ డే అనుకోవాలి తనకి లాస్ట్ మ్యాచ్. సో తన బౌలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రేపు. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే రేపు చెన్నై బ్యాటింగ్ చూసుకుంటే, చెన్నై బ్యాటింగ్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వికెట్ ఇస్ సంజు శాంసన్. సో రుతురాజ్ వాళ్ళ కెప్టెన్ ఋతు ఉన్నా గానీ ఈ సీజన్ లో అమాంగ్ బ్యాటర్స్ హూ బ్యాటెడ్ అట్లీస్ట్ 10 times హీ హాస్ ద లోయెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ అనమాట. సో 120 ఉంది. 120 స్ట్రైక్ రేట్ ఈ రోజులో అంటే చాలా తక్కువ, లైక్ ఓపెనర్స్ కి ఎస్పెషల్లీ. సో తను అంత ఇంపార్టెంట్ వికెట్ కాదు. సంజు శాంసన్ వికెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ తాను క్రీజ్ లో ఉంటే ఈజీగా వాళ్ళు 200 కొడతారు. సో తన వికెట్ తీయాలి. సో దానికి మలింగా ఎస్పెషల్లీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే రేపు అట్లీస్ట్ 2 overs అనే వేస్తాడు పవర్ ప్లే లో అనిపిస్తుంది. ఓకే బ్రో, ఇంకోటి లైక్ రుతురాజ్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ రికార్డ్ అగేన్స్ట్ us కాబట్టి కొంచెం అదొకటి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా నాకు. ఐ డోంట్ నెవర్ రైట్ హిమ్ ఆఫ్, ఎస్పెషల్లీ కొంచెం తను బిహారీ చెప్పినట్టు టెక్నిక్ సాలిడ్ ప్లేయర్ కాబట్టి అలాంటి ప్లేయర్స్ అందరినీ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్లేయర్, ఐ లైక్ హిమ్ యాజ్ అ ప్లేయర్ ఆల్సో, లైక్ జనరల్లీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. సో వెంకీ బ్రో, ఏంటి మనం లైక్ రీజన్ నో లైక్ ప్రఫుల్ హింజే ఆర్ దూబే వీళ్ళిద్దరిని స్వాప్ చేస్తే ఆడిస్తున్నాం మనం. Now, Deval Breivik కానీ Dubey కానీ they are not that great against pace than spin. So do you think we'll play Hinge or we'll play Dubey? Dubey ఎందుకు డాట్ చేస్తున్నాడు balls, is not flighting it up. So I don't see 15 changing, but yeah, one player each అయితే అంటే మారుతుంది. And actually Aniket Verma will be play. so basically like Chennai regarding CSK, I mean like even our last 4 fixtures we needed a wrist spinner, right arm wrist spinner in the lineup. So that's where Zishan comes in. But against CSK, it won't work, bowling right arm wrist spin or bowling whatever wrist spin. We need right plans. Like Devard Brevis, you need to set him up at long on, if you want to get him at catch. We actually did it twice. And then raw pace. So if you're actually looking for one X factor, don't be surprised, I'm taking one more new random name. Here there's someone called Omkar Tarmale. Tall hit the deck bowler. So he's got draw pace. He can actually rattle the middle order of CSK. Once Sanju Samson is dismissed, and then once Ruturaj is dismissed, and then Dhoni down the order. That is also one big question. So I mean, like you capitalize the middle overs there, and then we can actually take lots of boxes. So that is one X factor he can be. But in the later stages of the tournament, like whatever matches left, we need a right arm wrist spinner to complement Shivang Kumar over there. That's the main key thing. And apart from that, Hinge can do the same thing also, just set them up. And regarding Ruturaj, I mean, that point, people ask, like, he's also a match winner, like, not to forget. I mean, it's not the strike rate. He can pace his innings very well. So, thing is, he struggles against left arm pace with the new ball. And currently, we don't have any left arm pace with the new ball. So, that is one thing which we lack over there. And we can potentially, so basically, if we can, just take pace off to Ruturaj. That's one thing which will work. And then you can set him up. But again, you keep giving him pace on, and then, he'll capitalize on short of length deliveries very quickly. So you'll have to find the right spot on his bat. Like, even in the last game, we set him up with a short ball from Saqib Hussain. So, I mean, Nitish, and then there was Hinge also, if I'm not wrong. But yeah, Nitish also was there. Nitish with the new ball. So that gave us a good breakthrough. And Eshan Malinga, regarding what we can do is, I mean, like, it's been happening like since the KKR game. I feel, opposition are like trying to pick that action. So that's why, his plan B is actually, it's just going a bit more wayward down the leg. So he's just having off games like due to that. I think, a feedback about it would actually help. But again, I keep saying, there's good chemistry in this team. So, I mean, if he's in right environment, he can definitely come back.
Or if we look for a potential rest, then I would see potentially Gerard Coetzee also coming in. Hit the deck pace, CSK middle order, that's one thing. Or we can even play a batter also, not to forget Livingston. Ben Cutting actually played 2016 last 4 games. So he didn't have any record that 3 games. He got out to Brisbane. Yeah. At the finals, he stepped up. So Yeah, never to. the problem ఏంటంటే I think our combination is very rigid and dependent on our 4 foreigners. I don't think we can tinker here because మనకి ఎందుకంటే హెడ్ ఎథిక్స్ క్లాస్ అండ్ ఎథిక్స్ మనకి 2016 లో నమన్ రోజా ఉండే ఆ గ్యాప్ ఉండింది. బట్ మనకి ఇక్కడ క్లాస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ ఇన్ అవర్ మిడిల్ ఆర్డర్. యూస్ టు హావ్ యూవి ఇన్ దట్ ప్లేస్. నౌ వి డోంట్ హ్యావ్ అండ్ ఇండియన్ వి హ్యావ్ దిస్ కాబట్టి లైక్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. సో అండ్ బౌలింగ్ లో కూడా Same ఇషాన్ అండ్ ప్యాట్ 2016. విల్ హ్యావ్ టు ప్లే. Actually, Morgan went out. I mean, like Morgan, I think due to injury or due to poor form, he was left out at the last stage of the tournament. So that's where Ben Cutting came in. And if you see those games crystal clearly, he got out to Chepauk. The scores were very bad. I mean, like nobody will tell him like a Sunrisers legend or like something. But I really like him. The impact what he has created. I mean, positive. This is what you can talk in some shows like that. What are the things which you see and which others don't see? Like the last 4 games, he stepped up. I mean, same thing. You can see a potential Livingston over there, or even Coetzee coming for Eshan. But again, I don't know. It's a question mark. Yeah. And Vijay bro, Aniket Verma, do you think he'll come in for Smaran? సో ఐ మీన్ మనం ఒకవేళ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేస్తుంటే దే షుడ్ కంటిన్యూ విత్ ద సేమ్ టాప్ 7. స్మరణ్ షుడ్ ప్లే. అండ్ ఒకవేళ మనం చేజ్ చేస్తుంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద మ్యాచ్ సిచ్యువేషన్, ఒకవేళ మనం 10 overs లోపల మేబీ పవర్ ప్లే లోనే 2-3 వికెట్స్ పడిపోతే స్మరణ్ రావాలి. ఒకవేళ 10 overs తర్వాత అయితే అనికేత్ ని తీసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు స్మరణ్ ని అనికేత్ ని ఇంపాక్ట్ సబ్ లో ఉంచాలి, హెడ్ ని ప్లేయింగ్ లో పెట్టాలి. సో అది చేజ్ చేస్తుంటే మన వాళ్ళు హెడ్ మాత్రం ఎప్పుడు ఇంపాక్ట్ సబ్ లోనే పెడతారు. అదే అదొకటి ఉంది. మళ్ళీ హెడ్ ని ఇంపాక్ట్ సబ్ లోనే పెడుతున్నారు ప్రతి మ్యాచ్. అట్లీస్ట్ ప్లేయింగ్ లెవెల్ లో ఒక మ్యాచ్ లో ఉంచాలి. అయితే ఒక మ్యాచ్ లో ఉంచారనుకుంటా. యా, ఆ మ్యాచ్ బాగా ఆడాడు. సో not to forget Ambrish. Ambrish Kara, we shouldn't forget because he's playing in his home ground. That's Tamil Nadu. బికాజ్ ఈ రోజు వీడియోలో ఇషాన్ కిషన్ ని అమరీష్ తెలుగు నేర్పిస్తాడు అన్నట్టు కాన్వర్సేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ సీజన్ కదా రూమ్ లో ఉండి అని చెప్పినట్టు ఇషాన్ కిషన్ చిన్నగా అలా వదిలాడు. సో ఐ థింక్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ అమరీష్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ రెడీ యెట్. సో నేను అలా డీకోడ్ చేశాను ఆ క్లిప్ నుంచి. Actually, yeah. Actually, the videos which Sunrisers media has been posting, right? If you see as an opposition with Gujarat Titans, they actually posted all our reserves bowling clips. Omkar Tarmale, they posted a photo. Zishan, they posted a photo. And then Amrish also, they posted a photo. What happens is, like, opposition will think, Gujarat will think, okay, they're making lots of changes. They'll be well prepared, they'll try to prepare, this guy can come in, this guy can come in. It will actually, it will create changes with the captain. So, I mean, with me also, I keep doing the same thing. I'll check, I'll inform to the captain, they can potentially bring him. So, I mean, that's a good tactic, we should keep doing it. So, I feel Ambrish is also, someone, he can play as a batter ahead of Salil Arora or ahead of Smaran also. And Smaran, he's moreover into that stability role. Number 6 is not his position at all. I mean, doesn't work at all for me. I mean, like, as far as in change of pace, it will actually get him out. And yeah, one more thing, CSK, they bowled very bad. The bowling plans have been very bad in the last game. So that will be a question mark for them, whether they'll come back with the right bowling plans to our batters. సో అది గైస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గేమ్. మనం ఇది గేమ్ గా రేపు గేమ్ గా మనం గెలిస్తే ఆల్మోస్ట్ క్యూ వేసేసుకోవచ్చు అండ్ వీ కెన్ వాక్ ఇన్ టు ఆర్ డర్బీ, ది బిగ్ డర్బీ అగైన్స్ట్ ఆర్సీబీ కాన్ఫిడెంట్ గా వెళ్ళొచ్చు ఇన్ 4 days time. సో లెట్ us hope we win and we'll come back with review very soon and ఆనందంగా మళ్ళీ ముగ్గురం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా రివ్యూలో కనిపిస్తామని మాటిస్తున్నాను. సో హోప్ఫుల్లీ అవుతుందని కోరుకుందాం. Until then, please stay tuned and do follow us on Sunrisers Army across social media. And thank you for writing in. And ఇంకా మీరు ఏదైనా రాయాలనుకుంటే you're free to write. We'll take up those questions in the next video. Thank you so much for tuning in.